Okay, let's get started. The first thing I just want to make sure that everyone is muted so that we do not hear background sound. And once I stop talking, I will also mute myself. So I will appreciate if all the audience can please mute themselves. Okay, salam everyone. Thank you very much for joining in this session. The topic of this session today is Pakistan real estate. And we have a panel discussion on the landscape, challenges and opportunities of investment in Pakistan. To start with, I will say Bismillahirrahmanirrahim. I want to basically call it out that what is the mission of this forum, which we do every week almost now. The name of this forum is NAM, North America to Pakistan. And this forum is open to all. Primary objective is to serve Pakistani professionals and entrepreneurs to showcase their accomplishments and achievements, help startups or Pakistani startup ecosystem and business to raise financial capital, improve financial literacy and freedom for all, and discuss global investment opportunities included but not limited to stocks, real estate, and startups. That's the mission and the objective of this forum. Today, as I did already mention, the topic is Pakistan real estate. We have three distinguished speakers today, or panelists, who will be who are experienced in this field. I will call out their name. Junaid Kalim is the CEO of Kalim Group of Companies. Nadar Khan Khattak, he have worked with MR Group and other major brands. Yasir Sharif Qazi, he's a major developer or main developer of PAM City project in Karachi, in Pakistan actually. To start with today, what I will do, the agenda of this forum, or basically of this call, is I have few questions, or we have few questions allocated based on the some results which we collected from public, and we're gonna go through that. Before we go deep dive into those questions, I would like to give this opportunity to our distinguished panelists or speakers today to introduce themselves. And once they introduce themselves, then we will go jump into those questions. And after we go through those questions, the forum is open to everyone. So on the chat bar, on the Google chat, you can send your questions. If you have any questions which you want to ask panelists, feel free to send those. It's a 90-minute discussion, so we will have enough opportunity for almost everyone to get something answered. So let's get started. Junaid, can you please introduce yourself? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Junaid Kalim, and I'm in the real estate business since 2002. My coming into the real estate business was entirely by chance. My education is 6 years in computer science. Also, I worked in the industry for 3 years. And when I was 26 years old, my father passed away, and I inherited real estate from him in New York, Peshawar, and Islamabad. So I took a 1 month leave from my job, thinking that I would manage all of it in a month and then be back and pursue my career in technology. That 1 month became 1 year, and then I really realized that actually there is no going back. So I've been in real estate ever since. I've owned properties, made investments in New York, Peshawar, Islamabad, Dubai, Istanbul, and Gwadar. I have built homes and buildings, so I have experience of that also. And I've been looking at property values in comparison to gold and US dollars for the past many years. And I was trying to finalize a sheet for the past 40 years. I thought that would be an interesting piece of information. So that's it. Thanks, Junaid. Nader, if you can introduce yourself as well, that will be appreciated. Assalamu alaikum everyone. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Nadar Khan Khattak, and I am actually a finance graduate and been studying finance all my life. And after that, I started to, just work on the investment management side. And eventually I ended up in Dubai real estate because the money here was lucrative. The
the incentive was good. Plus, we had some big shots like MR, Damak, Danube, some big names like Ellington. I've been working with them, so it eventually led me into a pool of individual investors as well as groups. So I would do their part of investment management plus portfolio management. Recently, like it's been 7 months by now, I have officially joined Zameen, Zameen.com. It's Pakistan's #1 real estate portal, at least we claim to be. So I am actually heading their affiliate network department here in the UAE, and we are focusing on Minasa, not Minasa, actually MENA, because they have operations also in the North Africa. So that's it. I'm in affiliate network, investment management, portfolio management, price planning, project development. I mean, the financial part mostly, of course, not the construction and development part. That's it. Thank you, Nadir. Yasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Yasir Sharif Qazi. I have graduated from GIKI in 2002. So मैं आजकल इससे पहले I was in manufacturing industry. I'm the member of Pakistan Cycle Industrial Cooperative Society Limited, that is Surab Cycles and Motorcycles. Plus, I was also the former director of Nilex Private Limited. Rubber tire and tubes manufacturing concern है ये. तो कोई तकरीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का है. उसके बाद रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट शुरू किया पाम सिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई अराउंड 90 to 100 एकर्स लैंड इकट्ठी की और उसको डेवलप किया 100% ओन एंड पोजेस्ड, प्लस डेवलपमेंट भी सारी अपनी है. तो इसके अलावा एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी रन कर रहा हूँ मैं, सल सिबील वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से. और इसके अलावा आई एम आल्सो द वाइस चेयरमैन ऑफ लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन. सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग इंट्रोड्यूस कराने के लिए. जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेरे पास कुछ सवाल हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब कलेक्शन रखी हुई है. लेट अस गो थ्रू दोस क्वेश्चंस. 5 सवाल हैं, तो जुनैद ने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि लेट एवरी पैनलिस्ट टू रिस्पॉन्ड टू देम, and we want to limit every panelist to 2 minutes. I have a stopwatch just to be very clear, and I will basically stop you guys at the same time so that we can give opportunity to others. और जो हमारे viewers हैं, they can ask questions on the chat bar, and then in the end, after this 5 questions, we will respond to their questions as well. Let me start with Junaid first. Junaid, this question will be first to you, and then we will pass to Nadir, and then we will pass to Yasir. The first question. And the first question is, how you see real estate as an investment compared to other investments, such as stocks, gold, or seed funding or VC funding? So based on our 40-year data of real estate investments in New York, Peshawar, and Islamabad, the numbers show that real estate in all 3 cities is better than gold and US dollars. Gold was second, and then comes US dollars. This is based on the 40-year data we have. Since I've not been investing in stocks or startups, I will not comment on that. But based on the past data, real estate anywhere beats gold, and gold beats the US dollar. So just to reiterate, Junaid, you are saying basically if we stack rank these 3 things, how you will stack rank? Just trying to be very clear to the audience. So being more specific, our investments in Manhattan, New York were the first as far as capital gain are concerned. Then came our investments in Islamabad. Then came the real estate in Peshawar.
At number 4 came the capital gain in gold over the past 40 years. And then below that came the US dollar. And below all of them comes the Pakistani rupee. So if one were to make a diversified portfolio plan based on this data in future, they should be primarily in real estate and gold and avoid currencies. So Junaid, because we still have time to complete your response, so I might go a little deep, and it's up to you. You want to respond to that or not? You have stack run them beautifully, which is awesome. Can you also tell us what was the percentage delta between these investments, like in terms of percentage, like 5% delta between these two, or 2%, or it's massive? Yeah. So last time I prepared this sheet was for data between 1983 and 2014. I was in the middle of bringing it up to 2020, but since that sheet is not ready, the data I have up till 2014 shows that the Manhattan real estate appreciated at an average rate of 78% per year. 78%. The Islamabad real estate appreciated at an average rate of 67% per year. The Peshawar real estate appreciated at an average rate of 22% per year, and gold appreciated at 7% a year. All of these calculations are based on US dollars, not Pak rupees. Manhattan and Islamabad were pretty close. That's pretty awesome, actually. I love it. Nadir, it's your time to respond to the same question. I mean, if you want, I can repeat the question just for the sake of clarity, and maybe some other viewers are joining. So I will repeat the question. How you see real estate as an investment compared to other investments, and other investments such as stocks, gold, or seed funding into a startup. And there can be other things, bond, ETS, and XYZ. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए. एक अरबी माकूला है, there is an Arabic proverb, वो कहते हैं कि real estate might get sick, but it never dies. So ये ऐसे है कि दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि मतलब गोल्ड या सिल्वर, मतलब जो कि जिसमें ट्रेड होता हो, उसमें जो टॉप मोस्ट जो वैल्यूएबल चीज़ है वो ज़मीन है. और ज़मीन में फिर रियल एस्टेट इसलिए क्योंकि आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज अबाउट रियल एस्टेट के उसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के वो एस्टेट जिसको इंसान बनाए, डेवलप करे, तो उसकी जो अपनी कदर है वो कहीं गुना, ये तो बड़ा जानरिक एक रिस्पॉन्स है. दूसरा, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड आइंस्टाइन का वो मकूला के ज़मीन ले लो क्योंकि बनाने वाला और नहीं बना रहा, जो है वो है. तो जितना भी रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, my personal reason to get full scale active in real estate वो यही था कि इसमें मेरे जो इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत टेलकोज में भी हाथ पांव मार रहा था, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑयल एंड गैस में भी कर रहा था, पावर में कर रहा था, तो उन सारों में टेंशन ज़्यादा थी और एप्रिसिएशन या मनी मेकिंग जो जिसको हम कहते हैं वो मुझे लग रहा था कि इट वाज अ हार्ड जॉब. रियल एस्टेट रिलेटिवली कंपैरेटिवली ओवर द टाइम आप जब भी देखें जो अच्छा, इसमें जो जुनैद साहब ने एक बात की, बड़ी प्यारी बात की कि मैनहट्टन का और इस्लामाबाद का, असल में इसमें मज़ा ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री अब लास्ट कपल ऑफ इयर्स, मतलब अब 2014 अप टू 2017 देखें तो नाइजीरिया में जो एप्रिसिएशन हुई है रियल एस्टेट की, या आप, मैं नाइजीरिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली बाकी बिजनेसेस का, तो जितनी भी इकोनॉमीज हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पे भी रियल एस्टेट का इक्वली उतना ही इम्पैक्ट पड़ रहा है जितना एक डेवलप्ड नेशन में पड़ रहा है. तो मेरे हिसाब से पर्सनली, मैं इसलिए नहीं बिकॉज आई एम एसोसिएटेड या मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ एज अ करियर रियल एस्टेट में, लेकिन रियल एस्टेट से बेहतर आपको
میرے خیال میں کوئی اور انڈسٹری نظر نہیں آ رہی, کیونکہ بانڈ جو آپ کو دیتا ہے, تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہیجنگ کی ہے. جو ریئل اسٹیٹ آپ کو ہیج کر کے دیتا ہے باقی کموڈیٹیز کے ساتھ, پروڈکٹس کے ساتھ, اگر آپ فائنینشلی دیکھیں تو اس میں وہ جو پاور ہے اوور آل, ریئل اسٹیٹ ڈومینیٹ کرتا ہے باقی انڈسٹریز کو یا باقی چیزوں کو. سوری نادر, میں آپ سے مائک لے لیتا ہوں. تھینک یو. یاسر, ڈو یو وانٹ می ٹو ریپیٹ دا کوشچن؟ اگر آپ بولیں تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کوشچن, ادروائز آئی تھنک. اوکے, شکریہ. اچھا, اس طرح کہ اس کا ایز فار ایز مائی ایکسپیرینس از کنسرنڈ کوئی کنفرم آنسر آپ نہیں دے سکتے. یہ ایک بہت اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر بندے کی نیڈ کے اوپر کہ وہ کیا اس کی ریکوائرمنٹ کس طرح سے ہے. کیونکہ جب آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اٹ از ناٹ اے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ. جنرلی یو لک ڈاؤن ایٹ لیسٹ 1 to 2 years. آپ دیکھتے ہیں آپ اس کو فوراً لیکوڈیٹ بھی نہیں کر سکتے. اسٹاکس اور گولڈ دے آر آلموسٹ لیکوڈ انویسٹمنٹ ہے, جب مرضی آپ اس کو لیکوڈیٹ کر لیں. پلس پھر ریئل اسٹیٹ کے اندر آپ اگر اس کو ویلیو ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے اندر چارم زیادہ نظر آتا ہے. اگر آپ سمپل انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہولڈ کر لیتے ہیں اگر کچھ عرصے کے لیے تو پھر دیٹ از فائن آلسو. اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ بلڈرز ہیں تو گھر بناتے ہیں یا لینڈ لیتے ہیں اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر تو دیٹ از نو میچ. اگر آپ سمپل انویسٹمنٹ کر رہے ہیں رینٹل پرپز کے لیے تو اس کے اندر آپ کو یہ سیف سائڈ ہوتا ہے کہ آپ کوئی فکس انکم آ رہی ہے پلس آپ کی ویلیو ایڈ ہو رہی ہے پراپرٹی کے اندر. سو مائی ٹیک آن دس کوشچن از کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. بٹ جنرلی اگر آپ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر تو اس کا کوئی میچ نہیں ہے. دیٹ از دا بیسٹ آپشن. So, Yasir, a few seconds left for you as well. So I have a follow-up for you. And I will actually, how you will stack rank them? The reason why I'm asking this is to be like real estate your top investment or the second or the third? If we give you an opportunity, where you will invest? دیکھیں, اگر آپ مجھ سے یہ کوشچن کریں گے تو میں تو ریئل اسٹیٹ میں ہی جاؤں گا, کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس بھی الحمدللہ ہو گیا اس کے اندر کافی, اور ویلیو ایڈیشن کا بھی کچھ آئیڈیا ہو گیا. جیسے آگے کچھ بلڈنگس کے پلان ہیں انشاءاللہ, اپارٹمنٹ بلڈنگس کے پلان ہیں, ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے ہی اور پلان ہیں, کچھ ہماری بات چیت چل رہی ہے. تو اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کر کے پھر آپ مزید پلاٹنگ کے اندر جب آپ جاتے ہیں, کیونکہ ایک جینوئن ڈیمانڈ تو ہے پاکستان کے اندر اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. جینوئن جو کلائنٹس جو گھر بنانا چاہتے ہیں تو وہ تو ڈیمانڈ بہت ہیوج ہے. مطلب میرے پاس اس وقت میرے پروجیکٹ کے اندر موسٹلی اینڈ یوزر ہے جو گھر بنانا چاہ رہا ہے اور گھر بنا رہا ہے. تو پاکستان کے اندر اگر میں دیکھوں تو دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ گھروں کی. دین آبویسلی ہمارے یہاں پہ جنرلی اسکیمس جو ہیں وہ ہائی اینڈ چلی جاتی ہیں, اور پھر باہر سے جو لوگ ایکسپیٹریٹس انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہ ان بڑی اسکیموں میں کرتے ہیں انویسٹمنٹ. لیکن جو لوکل ڈیمانڈ ہے جس میں تھوڑا سا لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر بہت ہیوج ڈیمانڈ ہے. تو میں اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو آئی ول گو ان دا ریئل اسٹیٹ. Thank you, Yasir. Let's move on to second question. Thank you very much for the response, Yasir, once again. Junaid, I will be back. It's on you, the first again, starting from you. And let me ask the question. Pakistani real estate market versus international real estate market. And I think Junaid mentioned about Manhattan, right? And I believe some parts of Pakistan as well. So it will be really interesting to see. The question is how you see this difference between Pakistani real estate versus international. What are the key differences such as what are the drivers of growth, return on investment, what's in terms of percentage, your data was pretty useful. And do you see other aspect like overseas Pakistani, especially like me and many others on this call, right? When we try to invest, we always think now these days, should we invest in Pakistan or should we invest somewhere in US and also especially like Canada and other opportunities around the world? How you see those and what are the key differences? So first of all, I'll begin by stating a general comment about real estate as an industry. Real estate is the world's most valuable commodity or asset. Diamonds,
oil, nothing compares. Secondly, most of the world's wealth still resides in real estate. If you take a country and you evaluate its entire stock market, and then you take and evaluate its entire real estate, the real estate will always be more in value. So this is a general comment about real estate. That's where the entire mankind's wealth rests. Now, in my previous answer, I had already told you that based on our 40-year data, real estate beat gold and US dollar and definitely Pakistani rupee. So it was, the stacking was real estate comes on top, then comes gold, and then the currencies come below that. Specifically coming to the Pakistani real estate compared to the rest of the world, Pakistani real estate has a unique attribute which does not exist in many other countries, and that is that Pakistani real estate in most of the cases is cash backed. There is no leveraging, there is no mortgaging. As a result, when recessions and financial cycles come on the world, our real estate does not react the same way. People have infinite holding power. If they don't have a personal financial crisis in which they have to liquidate their real estate assets to pay for some kind of a financial hardship or their, something unexpected, they will never do real estate. And the basic mindset of an ordinary real estate investor in Pakistan is that if I have bought it at X and I want to sell it at Y, Y has got to be greater than X. And so, there's a lot of strength and resilience in the Pakistani real estate market. The downside for real estate investors in Pakistan is the currency. In 1980s, we could get approximately $11 to $13 per dollar. And today, for a dollar, we get 160. When my father got into the real estate business, I remember we were buying dollars at 13 rupees. When I got into the real estate business in 2002, I was buying dollars at 60. And now I've seen 160. 100 rupee devaluation of the Pakistani rupee just in my lifetime in 18 years. So this is the downside. The average devaluation of Pakistani rupee has been approximately around 27 to 28% if we look at it from 1980 to now, till now. So prudent real estate investment would require that a person makes at least 30% ROI minimum to beat or to cover for that currency devaluation. Now, there are different kinds of real estate investors in Pakistan. We've got real estate developers who buy raw land and developed communities. Bahria town is one such example. The margins over there are huge. They are in multiples. Not you don't calculate them in percentage terms. You don't say the ROI was 50%, it was 70%. It's in multiples and huge multiples. Then comes the second tier of investors who go to a master developer and they buy plots from them and then do development on that. For example, if I go to Bahria town or DHA or CDA, and from the master developer, I buy a plot for a high-rise apartment building or an office building, then I develop that. And again, the returns over there are not in percentages. I know people who are making 2x, 3x, 4x, up to 8x in their projects. So again, for them, this 30% Pak rupee devaluation has no meaning. Then comes the third tier of investors, which buy the ready-made product, a built house, a shop, an apartment. Now, things get tricky for those people. For them, the rental yield is approximately between 3 to 4% in Pakistani rupee in residential and maybe 5 to 6% in commercial. Also,
in a developed market, the average appreciation is between 10 to 15%. So if you add both of them, this tier of investors is making between 15 to 20% on their money. So they will always be thinking whether keeping their money in US dollars was a better option for them. What happened in Islamabad in the past was unique. A brand new city in the heart of Pakistan was established in 1960. People didn't even want to invest in this city, and that's why the rise in prices was exponential. Going forward, I don't see those kinds of rises in Islamabad. I mean, the minimum price of a canal in Islamabad right now starts at 60 million rupees, and it can go up to 100 million rupees. I don't see the 50% average gain or a 60% average gain from this point forward. It's probably going to be 10 to 15%. Thank you, Junaid. Nadir, on to you. Do you want me to repeat the question or you're good? Cool. Thank you. That's perfectly okay. सबसे पहले हम एक चीज को मैं कलीम साहब से बहुत कुछ सीख रहा हूँ इस वक्त, बड़ा इन डेप्थ इनका जो अभी इन्होंने स्टेट किया। मैं एक चीज मैं जरा दूसरे एंड से, ताकि इसको इंटरेस्टिंग कर सकें, हमारा जो इस वक्त जो टारगेट ऑडियंस इसको कह लें, वो लेमैन्स टर्मिनोलॉजी में समझना चाहते हैं कि वहां पे पैसा डालें कि यहाँ पे पैसा डालें। तो मैं उस पे बड़ा क्रूड फॉर्म में आऊंगा विदाउट एनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। The course of like last 30-40 years, इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, बट वो डेवलपमेंट जो होनी थी उस पॉपुलेशन के कंपैरिजन से उतनी नहीं हो पाई। तो एक बड़ा स्लैग जो एक गैप जो बनता जा रहा था हाउसिंग के उसमें। फिर हम ये भी देखते हैं, मतलब मैं एक जगह पे पढ़ रहा था, मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, बड़ा जबरदस्त एक साहब ने पब्लिश किया है, पाकिस्तान के लिए बड़ा काम है रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे। उन्होंने कहा कि अगर तो हम राइट नाउ, मतलब अभी से 3 साल के अंदर हम 7 करोड़ घर इनिशिएट ना करें, तो बाय द ईयर 2030 पाकिस्तान के कोई 15%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो एक थ्रेशोल्ड पे होंगे कि होमलेसनेस शुरू हो जाएगी। इट्स अ बिग चंक। हम अगर 250 मिलियन पीपल हैं तो उसमें से 15% इज अ ह्यूज अमाउंट परसेंटेज वाइज नंबर। अब ये है कि यहाँ पे जो भी पैसा डालेगा पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, वो जैसे कलीम साहब ने बताया टियर 1, टियर 2, टियर 3, अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड का इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर तो वो इस लेवल का कर रहे हैं कि वो बाकायदा एक कम्युनिटी डेवलप कर सकते हैं या एक सिटी प्लांट सिटी डेवलप कर सकते हैं, तो उसमें तो वो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, उसका तो रिजल्ट जो है, रिटर्न जो है, वो तो मैसिव होगा। हम आते हैं टियर 3 पे, जुनैद साहब ने जो बताया, उसका टियर 3 जो इंडिविजुअल लेवल पे एक यूनिट ले लेते हैं या 2 यूनिट्स ले लेते हैं, उसमें अगर आप देखें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में, नंबर 1 जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में होता है, वो इतना ज़्यादा कैश वहाँ पे वो डाल नहीं सकते और वो कैश पे चीज़ें खरीद नहीं सकते, तो दे गो फॉर मॉर्गेजेस एंड स्टफ, वो फाइनेंस पे जाते हैं। अब वहाँ पे वो एप्रिसिएशन प्लस वहाँ पे टैक्स का भी, पाकिस्तान में एक चीज़ आप लोगों को शायद लगे मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान में आपको जितनी भी टैक्सेशन ज़्यादा है, उसके फायदे पहले भी लोग अवेल करते रहे हैं और अभी भी चूंकि गवर्नमेंट ने कोई रिलैक्सेशंस दी हैं, उस पर हम इंशाल्लाह बाद में आएंगे, तो उसके भी काफ़ी सारे फायदे हैं। इन अ नटशेल पाकिस्तान में अगर तो आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं या जो पैसे की कदर जो है या परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो रिसीड कर रही है, डिप्लीट कर रही है, उसके अगेंस्ट
جو انٹرنیشنلی آپ ٹرکی میں لیتے ہیں, کلیم صاحب کی پورٹ فولیو ٹرکی میں بھی ہے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ملیشیا میں آپ دیکھ لیں, یو ایس میں دیکھ لیں, کینیڈا میں دیکھ لیں, جتنے ایون یو اے میں دیکھ لیں. مطلب میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں بہتر سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ پراپرٹیز, میں خود اس کا بہت بڑا, ہم نے خود فنڈز ڈالے ہیں ایم آر کے ساتھ, یہاں کا ڈیولپر ہے, اس کی ایک کمیونٹی, آئی ایم شور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو جانتے ہوں گے, دبئی ہلز اسٹیٹ کے نام سے. اب وہاں پہ کیا تھا کہ 3 بیڈ روم ولا 3.4 ملین کا ایک, صحیح ہے. اب وہ 2016 میں جب لوگوں نے لیا, ایس پی ایس سائن ہوا, پیمنٹ پلان ساری شروع ہو گئی, بائی 2019 وہ لوگوں کو بیچنا پڑا 2.7 ملین پہ. اب بیٹھے بیٹھے اس سے کوئی پیسہ بھی نہیں کمایا, کچھ بھی نہیں کیا, وہ 100% پیمنٹ ان کی کمپلیٹ ہوئی, وہاں تک اس کو 7 لاکھ کا کی ہٹ پڑ چکی تھی. اب وہ 60 لاکھ اب 3.4 ملین, وہ 7 لاکھ آپ کیلکولیٹ کریں تو اٹس آلموسٹ کوارٹر آف دیئر انویسٹمنٹ. پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے کلیم صاحب نے بتایا کہ پاکستان میں چونکہ کیش بیک آپ کے پاس ایک میسو جو اسٹرینتھ ہے وہ ہے. نمبر 2, آپ کی پرسنٹیج آف اپریسیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہم نارملی اکنامکس میں کہتے ہیں سٹرس پیریبس, کیپنگ آل ادر ویریبلس کانسٹنٹ. ہم 2 ویریبلس کے درمیان جب کمپیریزن کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یہاں پہ اگر 17% ایک فار ایگزامپل انفلیشن ہے, اس میں اتنے % روپے کمزور ہو گیا, اتنے % یہ ہو گیا, وہ کل ملا کے بھی جب آپ کرتے ہیں اس کے اوپر پھر بھی آپ کو فائدہ ہی پڑتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ جو sorry Nadir, I gonna interrupt, my bad. Yasir, it's your opportunity. Do you want me to repeat the question? If you want, I can repeat. Okay, shukriya. Bismillahirrahmanirrahim. اچھا, اس میں اس طرح جی کہ I'll talk about my experience on this کہ پاکستانی ریئل اسٹیٹ, جنید بھائی نے بات کی, بالکل ٹھیک بات کی کہ ٹوٹلی کیش بیک ہے. مطلب ساری اس میں فائنانس بینکس کی طرف سے کم انوالو ہوتی ہے. ایون ہومس کے اندر بھی ریکوائرمنٹ بھی ہے, جو یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ فور کلوجر کا, اس کے لاز ہمارے اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جس کی وجہ سے بینکس اس میں اتنا انوالو نہیں ہوتے. تو اس کی جو مطلب اگر کوئی ڈپس آتے بھی ہیں انٹرنیشنلی تو پاکستانی ریئل اسٹیٹ جنرلی اس میں کریکشن بہت کم آتی ہے. مطلب جہاں پہ تھوڑا بہت ببل ہو وہاں پہ ہلکی پھلکی کریکشن ہوگی. جیسے آج کل ڈی ایچ اے میں پوسٹ کووڈ یا ایون بحریہ میں یا ایون اور جو بڑی سوسائٹیز ہیں کوئی خاص کریکشن نہیں ہے. ایکا دکا اسٹریس سیلنگز ہوتی ہیں, چند ایک ہوتی ہیں, لیکن جو حالات ہیں ابھی تک دنیا میں پاکستان ریئل اسٹیٹ زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی ان حالات کی وجہ سے. پلس اس میں سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح جنید صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں تو پھر وہ آر او آئیز پرسنٹیج میں نہیں اب جاتے, وہ آپ ملٹیپلس میں جا رہے ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں, اگر آپ کمرشل بلڈنگ ہے یا کوئی ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے یا ایون ہاؤسز بن رہے ہیں یا ایون آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, تو وہ پھر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لیٹس سے 5 to 10 times منیمم جو آپ کی ملٹیپلائی ہو رہا ہوگا. تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا کنٹری پاکستان ہی ایسی ہے جس میں اتنا ہیوج آپ کو مارجنس نظر آتے ہیں باقی دنیا کی نسبت. اور پھر یہاں پہ جو اب جیسے لاس پاکستان کے اور بہتر ہو رہے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بھی وجود میں آ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوگا, جس میں جو لیگیلٹیز ہوتی ہیں, جو سول کورٹس میں لوگ جاتے ہیں اور پھر پینڈنگ کے کیسز رہتے ہیں 5 سال 10 سال 20 سال. میرا اپنا پرسنل کیس ایک 26 سال بعد حل ہوا, تو اس کے کیسز تو سارے کیسز پھر سول کورٹ کی بجائے سارے اس طرف چلے جائیں گے. تو یہ بہت بڑا اسٹیپ ہوگا کہ پاکستان میں جو پراپرٹی کیسز ہیں وہ بہت جلدی حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پلس اور ریگولیٹری اتھارٹی بھی آ رہی ہیں اس میں. فار ایگزامپل جو ڈیلرز ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک اتھارٹی سے رجسٹرڈ ہوں
और प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग हो और ताकि वो मिस गाइड ना कर सकें और लोगों की जो हार्ड अर्न मनी है उसको मिस यूज़ भी ना कर सकें। तो आगे हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे इवन डेवलपमेंट के अंदर मैं अगर अपने प्लेटफॉर्म्स को देखता हूँ जो कि हमारा लाहौर डेवलपर्स एंड बिल्डर्स एसोसिएशन का है, तो हम उस पर बहुत काम कर रहे हैं इस हवाले से कि रेगुलेट किया जाए डेवलपमेंट को, बिल्डिंग को, लोगों को फ्रॉड से बचाया जाए, जो कि बहुत सारी स्कीमों में बहुत सारे हुए भी। तो मतलब इसमें मैं आपको फर्दर अगले क्वेश्चन में इसको मजीद क्लियर करूँगा कि किस क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहे हैं कि किस स्कीम में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस कौन कौन से पैरामीटर्स हैं कि जिनको आप देखते हुए उस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। मैं इसको मजीद डिटेल क्वेश्चन की तरफ जब आते हैं तो आई विल एक्सप्लेन दैट फर्दर इंशाल्लाह। थैंक यू। Thank you, Yasir. Thanks. Let me move to another question. And I think actually the third question I have was dollar versus rupee devaluation. And some of you have already answered that during the discussion. So what I'm going to do, I'm going to keep it in the bottom and bring another question on the top, and then we will see if we have time, we can answer that. So Junaid, this will be back again to you. And the question is very broad, and one of the, basically we are also asked about where we should invest, and this question belongs to that. First is, where are the growth opportunities in Pakistan, right? Real estate growth opportunities. And what I did, I looked into it, looking into urban areas, suburban areas, there can be rural areas. You can add, vacation homes like places like Murray and others. And then if I further categorize this, and a lot of tier 3 users, which you rank them as tier 3, right, is like individual investors. I see this as an open plots, like a land, buying a land, flats or apartments, one-story house or townhome, something like that. And then if they are a little bit heavy, they might go into commercial, like buying a shop, buying a commercial land by building by basically constructing a building, or then they further go into industrial plots as well. How you see this when we look into different categories? And you can use your own category to answer this question. So we have different kinds of real estate investors with different aims. A huge number of investors are those who are going to make a home, right? Now, if that person is planning to settle in Islamabad or in London, his decision is going to be based on where he lives, he works, his family is living. So home is a major decision. Specifically speaking about Pakistan, again, the home decision is totally dependent and driven by where you're living. Now we come to real estate investors. Now the real estate investors are looking at two kinds of things when they invest in real estate. Number one is cash flow, or a monthly or a yearly income. That will only come from a property which is built up and you have a tenant inside. It can be retail real estate, it can be office real estate, it can be a home or apartment rented to a tenant. And then along with that, as the rent increases, there will be capital gain and appreciation in the value of your rental unit. The second kind of investor can be somebody who is already making enough income and is not interested in income and is only looking for capital gain. In his case, he will probably invest in plots in a development like DHA or CDA, or he might even go for buying a raw land, the ownership of which might be transferred to a registrar or a patwari and does not come under a master developer. So that's somebody who's an investor in land. So for the tier 3 investors, which are just passive investors, buy, hold, sell, or rent, these are the two kind of investments they do. Then come the active real estate investor, somebody who does this for a living, or it's his full-time business. For them, like I said,
they have the option of buying a plot in a development, building a home, and then selling it, making maybe anywhere between 50 to 30% ROI. He can build homes in DHA or CDA and sell them, or he can go into multi-story, multi-unit, high-rise buildings, can be an office building, mixed use, and then of course his ROI will increase, because as he goes vertically high, his cost of land gets distributed on each level, and potential of making more ROI in that project will be higher. And then comes the tier one investor who's going to buy raw land and develop it into a community. So you see, every investor has to decide their goal and their targets before they decide what kind of real estate they want to go in. I hope that answers your question. Thanks, Junaid. Yeah, that was pretty on spot actually, very clear and concise. Thanks for doing that. Nadir, same question for you. Do you want me to repeat it? Just want to make sure, or you good? Yeah, please repeat for the audience. Yeah, thank you. The question basically was, where are the growth opportunities in Pakistan? And I was categorizing this, and this is general categorization. You can take your own categorization. For example, in which region, like if we look into Sindh, Punjab, Balochistan, maybe that's an opportunity. Then within the state, or we go by urban, rural, suburban category. And then another category we can take is an open land, industrial land, commercial land, apartment, right? Or these mega projects like DHA, Bahria, where one should invest. And I think Junaid Bhai really helped us getting this more streamlined at what is the objective of a person who's investing in it, right? And who's that person? And it might be tier 3 kind of category or tier 2, tier 1 investor. So it's up to you how you want to respond. Okay, call me old school, but मेरे लिए दो extremes हैं, एक north of Pakistan, एक extreme south of Pakistan, region wise. अब उसका ये है कि मैं personally हम एक plan कर रहे हैं, hopefully that goes well, वो कर रहे हैं हुंजा में. अब हुंजा में पहले लोग शायद इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, अब हम जहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं हुंजा में लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं. मेजर मैं आपको बताऊं कि प्लॉट क्या है, ये पूरी स्टोरी का प्लॉट ये है कि पाकिस्तान में दो किस्म की मेजर रियल एस्टेट डेवलपमेंट्स अभी होनी है. एक तो लाजिम है कि वो अगर नहीं होगा तो इट्स अ थ्रेट टू द पीपल. उसमें घर बनाना है, बहुत सारे लोगों को घर दिलाना है, तो ये एक तो लाजमी है. अब उसके लिए फार्मूला ये है कि आप जो कम्युनिटी बनाते हैं या हाउसिंग करते हैं तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज, जो कि कुछ कहते हैं 3% है, कुछ कहते हैं अप टू 5 to 6%, वो कमर्शियल एरिया भी उसके साथ होना चाहिए. तो उसमें तो सबसे, अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है. अब जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि वो इस किस्म की कम्युनिटीज़ में जाएं तो उनके लिए ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा है. जो मैं सोच रहा हूँ अपनी तरफ से, जो जुनैद साहब का टियर 1 जो है, चूँकि वो एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर लिया, तो उसके लिए मैं, जो मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है वो 3 चीज़ें. मॉल्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मॉल्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है पाकिस्तान में. लोग इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं. पहले ऐसे होता था कि अनफॉर्चुनेट चीज़ थी, एक नॉर्मल बिल्डिंग खड़ी कर दी जिसकी पार्किंग भी नहीं है, फिर भी लोग कहते भाई ये मॉल है. अब मॉल को लोग मॉल बना के ही मॉल समझ रहे हैं और कह रहे हैं. तो उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है. जो कलीम साहब ने एक मेंशन किया इसमें वर्टिकल असेंट का, क्योंकि हॉरिजॉन्टली आप जितना फैलते हैं उसमें आपका बिल्ट अप एरिया पे कॉस्ट पर स्क्वायर फुट आपका ज़्यादा पड़ता है कंपेयर टू आपका वर्टिकली जो आप डेवलप करते हैं. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होटल अपार्टमेंट्स हैं, या ओवरऑल होटल का जो कमर्शियली जो आप किसी भी लिहाज से होटल या होटल अपार्टमेंट्स इस किस्म का, क्योंकि उसमें आपको एक जो अभी अपकमिंग जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जिस तरफ हम सटल ही जा रहे हैं,
وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں اب I might be wrong لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں in the coming 3 to 4 years کافی زیادہ پوٹینشیل ہے چھوٹے انویسٹر کے لیے بھی اور بڑے انویسٹر کے لیے بھی. چھوٹا انویسٹر یونٹ لے سکتا ہے, بڑا انویسٹر ایک فل اسکیل پروجیکٹ ڈیولپ کر سکتا ہے. جو تیسرا سب سے بڑا ہے وہ جو میرے حساب سے وہ ساؤتھ میں گوادر میں ابھی تو, کیونکہ اگین کچھ لوگ میرے سے ڈس ایگری کریں گے, وہ کہیں گے کہ گوادر سیچوریٹ ہو چکا ہے یا اس میں ٹائم لگے گا یا جو بھی ہے, لیکن مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کیونکہ بیفور دا لاک ڈاؤن, یہ مارچ میں فیبری میں میری بات ہو رہی تھی ایک پاکستانی آفیشل سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں دبئی میں ایک پریزنٹیشن دیں اور لوگوں کو کہیں کہ آ جائیں. تو گورنمنٹ کے جو پلانز ہیں جو کہ فرسٹ ہینڈ جس کو میں وٹنس کر چکا ہوں گوادر میں, یا جو چائنیز اوورسیز پورٹس کے ساتھ جو ان کا کولیبریشن چل رہا ہے, تو وہاں پہ بہت ریزیڈینشل کا اور کمرشل کا بہت زیادہ اچھا امپیکٹ پڑے گا ان دا کمنگ 2 to 3 years. Thank you, Nadir. Thank you very much. Yasir, do you want me to repeat the question or you're good? I'm good. Thank you, sir. جی کہ جس طرح جنید صاحب نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کر دیا ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3 کے اندر, دیٹ سم آف دی کوشچن. میں تھوڑا سا اس میں ایڈیشن یہ کرتا ہوں کہ اگر ایز اے ڈیولپر, جس طرح ابھی نادر صاحب بات کر رہے تھے, اگر آپ زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں اور ایز اے ڈیولپر اگر آپ کام کرتے ہیں, تو لاہور کے علاوہ جو باقی چھوٹے شہر ہیں ان میں بہت زیادہ اپرچونٹی موجود ہے. میں پرسنلی پنجاب کے تقریباً 15-20 شہر وزٹ کر چکا ہوں اسی پرپز کے لیے, اور مجھے بہت زیادہ پوٹینشیل ان میں نظر آتا ہے کیونکہ لاہور کمپیریٹیولی سیچوریٹ ہو چکا, سپلائی کافی ہے, اور باقی شہروں میں کمپیریٹیولی سپلائی کم ہے. اگر آپ تھوڑے سے اور چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں تو دیر از اے ہیوج ڈیمانڈ. تو ڈیولپر پوائنٹ آف ویو سے لوگ جا بھی رہے ہیں, بہت ساری اسکیمس بہت تیزی کے ساتھ موو آف کر رہی ہیں. اگر آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو جنرلی لوگ پریفر جو کرتے ہیں, سب سے زیادہ جو اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ کمرشل پلاٹس پہ ہوتے ہیں, کیونکہ پلاٹس کی پرائز کمپیریٹیولی زیادہ اپریشیٹ ہوتی ہے بنسبت گھروں کے, اور پھر کمرشل کی زیادہ اپریشیٹ ہوتی ہے بنسبت ریزیڈینشیل پلاٹس کے. تو جنرلی بھی جب بھی آپ کوئی اسکیم دیکھیں, جب اناؤنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے کمرشل پلاٹس سارے سیل آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو جنرلی اگر آپ تھوڑی انویسٹمنٹ میں جاتے ہیں تو آبویسلی آپ اربن میں جائیں گے. اربن میں آپ اچھی اپروو اسکیمس کے اندر جو کہ اگر انسٹالمنٹ پہ پلاٹس دے رہی ہوں تو دیٹ از مچ بیٹر. اس کے اندر آپ کمرشل پلاٹس اگر آپ کو اویلیبل ہوں تو آئی ول گو فار دیٹ. اور پھر اوبویسلی ریزیڈینشیل پلاٹس ود گڈ لوکیشن, آپ کے پاس وہ اپرچونیٹی ہو, یو شوڈ نیور مس دیٹ آلسو. اور رہی بات گوادر کی, تو گوادر کو بھی پرسنلی وزٹ کیا ہے میں نے, مطلب بائی روڈ میں گیا ہوں, سارا دیکھ کر آیا ہوں. اور یہاں پہ بہت سارے ڈیلرز ہیں جن سے جو وہاں کام بھی کر رہے ہیں, پرسنلی جانتا ہوں, کچھ دوست بھی ہیں. گوادر ہائی رسک ہائی ییلڈنگ میں سمجھتا ہوں وہ ایریا ہے جس میں ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. ابھی اس کے اندر ڈیولپمنٹ اور اس کی جو ساری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس کی ہونی ہے, اس میں ابھی ٹائم ہے. کیونکہ ایک جو ہمارے حالات چل رہے ہیں جس طرح سے بلکہ مطلب میں جی ڈی اے کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان سے ملا ہوں, پوری پریزنٹیشن انہوں نے دی ہے, جس طرح سے وہ مطلب وہ تو ہے بلٹ ٹرین چلاتے ہیں وہاں پہ. تو لیکن ابھی ٹائم ہے اس کے اندر. اس کے اندر جو میرے دوستوں نے انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے, دے آر اسٹک اپ. کچھ اسکیمز ایسی ہیں اس میں جو فراڈ پلے کر رہی ہیں. تو وہاں پہ میرا پرسنل یہ ہوا کہ وہاں پہ جا کر دیکھ کر وہاں پہ جی ڈی اے سے کنفرم کر پھر آپ کو بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ورنہ ایسے آپ رسک کسی کو نہیں لینا چاہیے وہاں پہ. تو جنرلی مائی ٹیک از کہ اگر تھوڑی انویسٹمنٹ کی بات کریں تو اربن ایریا, اپرووڈ ہاؤسنگ اسکیم, اگر اس کا انسٹالمنٹ پلان ہے تو دیٹ از مچ بیٹر. ود اے گڈ لوکیشن پلاٹ
commercial or residential. Thank you, Yasir. Appreciate it. The next question, Junaid, it's actually, I know the question was regarding tax, but what I thought I should change it and make it more generic, right, for the audience. And given that, if you remember, I remember this comment from Umar Asad, right? He mentioned in one of the YouTube video I was looking, he mentioned that in early days in Pakistan, when I say early days, back in 2002 to 2010 and maybe beyond that, a lot of people were just investing in real estate, right? Especially after 9/11, people from Pakistanis coming back, they were buying property, and the price of the property was really rising, especially for tier 3. That's what I know. And then people were not investing in startups or industry, and jobs were not getting created. Everybody just want to buy a plot and they're going to flip it 2x, 3x. And it happened actually. Many of the people were in it. And then I think PTI government came and they, I think, brought new reforms. So the question is how you see those reforms changing over the period of 5 to 10 years, because real estate is not something will kind of change in a week or 6 months, right? And especially not just from tax perspective. Also, there are issues with, different projects, big projects coming under allegations, like, for example, Barrier Town or DH or some other. These are the few which I heard. I mean, just for the disclaimer, these are all based on the news which we all see. I'm not sure whether this is true or not. So how government can help building this trust, right? So that people, when they're buying, they know they're going to get their money back. Is there any reforms which government should work on? Or you guys are working with them closely? Will be the follow-up question. Okay, I'm going to give some historical background because this is a very wide-ranging question. Yep. Historically, real estate has been a place where the black money of the Pakistani elite was parked. People used to use this investment area to whiten their money. How was it done? For example, if you're buying a property of, let's say, 2 million rupees, you will only show on documents that you bought it for 1 million. Just give an example. The remaining 1 million would be given in the form of cash or gold, and that would never be declared. And that this was understood between buyers and sellers of real estate. This is how things were done in the past. And if somebody even wanted to whiten that cash, most of the people were putting it in lockers, buying gold. It was never shown. And then again, when you want to buy a property, you will give a check or a pay order, which is declared, and then you will give a portion in the form of gold or rupees. And if somebody wanted to whiten this gold or rupees, you would just take a bag of them to a money changer or a hawala or a hundi person. He would take that from you, charge a 1 to 3% fee, and give you a wire transfer into your bank account from London or Dubai within 48 hours. And under the FDI law, foreign direct investment, all of that money would get whitened. So the money upon which a tax of 30 or 35% was due, that money was just whitened between 1 to 3%. This was the past. After the arrival of the PTI government, they started very strict documentation of the economy. They started doing crackdown on all of these practices. As a result, a sudden impact on real estate prices was felt. People who had black money were now afraid to show it. Those money changers, hawala and hundi walas got out of business. You couldn't do that anymore. Also, paying for properties in the form of gold and cash became harder and harder and harder. And as a result, the real estate market has been almost at a standstill in Pakistan since 2016-17. It started with the Panama Gate crisis that we had, and then it reached its peak when the PTI government came. Now, the intention behind this was very good, and the government wanted to document this. They wanted to tax the real estate industry, and the government wanted its share. While they were trying to do this, the government realized that by doing this, they did not achieve any of their goals.
As you all know, the tax collection of the Pakistan government for the past year, for the first time in history, was lower than the previous year. So there were economic pressures, other reasons, and then came COVID-19, and the entire strategy for the government fell flat. Now what they have done recently is reversed all of that, and they've brought an amnesty scheme for the construction and the real estate industry, which says whatever kind of money you have, undeclared wealth, cash, gold, which you have never presented in your wealth statement or your income tax return, bring it, buy real estate, and it gets whited. This is the mother of the amnesty schemes that we have ever seen, and that is only to save the economy, because the government has not been able to do that. And then on top of that came this corona crisis, this COVID crisis. So this is what the government is banking upon, that the real estate and the construction industry will pick up with this black money, and the related 70 or 80 industries will also start working. Whether they succeed in it or not, time will tell. But the real estate and the construction industry is very, very excited about this package, which they did not even imagine they would ever get. On the other hand, we have the global recession. A recession, whose examples will be like what happened in 2008, perhaps worse, or what happened in 1930 in the US. And that will heavily impact the remittances of Pakistani expatriates living abroad. That was the second factor which used to drive the real estate market. So there was the black money and there was the remittances, these two. The black money has been welcomed. They want all the undeclared wealth, which some people estimate is 50% to 100% of Pakistan's GDP. Our undeclared economy, the under-the-table economy, is equal to the over-the-table economy. Very close to that. So these are two opposite phenomena which are taking place, and I see mixed results of this. There are going to be ups and downs all the way, and predicting what's going to happen in the future is something I can't do. I can comment on the data I have for the past 40 years, but what we are heading for, I can't say anything. I mean, people who have been saving to buy a house or a shop or an office, they are going into those savings to pay for their living expenses, medical, schools. So very uncertain times coming ahead. Thank you, Junaid. Thanks for the very comprehensive response to that. Nadar, I will pass this question to you and would like to get your insights on that. जी, मैं इसमें पार्टली एग्री करता हूँ करीम साहब से, पार्टली 100% एग्री नहीं करता. उसकी सर्टन रीजंस हैं. द रीजन नंबर वन, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, regardless of what the motive was, whether to whiten the black money or streamline the economy, जो भी उनके motives थे, उसमें जो की फैक्टर है वो ये है कि जो भी इकोनॉमी आपने खड़ी करनी है. मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल दे दूं जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया गया था कि जब ग्रेट डिप्रेशन था तो उस वक्त वो £1 देते थे कि डिच खोदो. जब वो डिच खोदने के लिए लोग आते थे तो वो ऑब्वियसली कोई चाय पीता, कोई कॉफी पीता, कोई सिगरेट पीता, तो उसके साथ वो तंबाकू वाले आते, फिर कल उसको £1 दे के उसको कहते कि भाई ये डिच भर दो. तो इस तरीके से करते करते वो आई होप कि आप लोगों को एग्जांपल समझ आई कि वो एक्टिविटी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई. तो यहाँ पे एक जो ब्रॉडर स्केल में गवर्नमेंट का आइडिया है, वो चूंकि उन्होंने पहले से कमिट भी किया था कि वो कोई घर डेवलप करेंगे और देंगे लोगों को, तो एक वो इनिशिएटिव, प्लस उनको लगा कि जो सबसे इजी, क्योंकि लोगों को भी जल्दी समझ में आता है, आप कोई इंडस्ट्री डेवलप करते हैं फ्रॉम स्क्रैच और एक जो पहले से चल रही है लेकिन वो इंडस्ट्री के स्टेटस के साथ नहीं चल रही, तो आपने उसको सिर्फ रेगुलराइज करना है. उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है, कम वक्त में ज्यादा आउटपुट, प्लस आप जो रिलैक्सेशन देते हैं लोगों को टैक्स की मद में, और उनको आप वेलकम करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसमें ज्यादा खाम माल
यूज होगा कंस्ट्रक्शन से, जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो एसोसिएटेड वो भी बढ़ेंगी। अब यहाँ पे एक चीज जो कि अगेन हम दूसरे सवाल पे चले जाते हैं पिछले वाले में कि इसकी इन्वेस्टमेंट्स पे या जो पर्पस है इस सेशन का, पर्टिकुलर सेशन का, कि जो यहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान में उनको क्या प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, उसमें सबसे की फैक्टर ये है जो मुझे लग रहा है, वो ये है कि जो बंदा पहले रिलक्टेंट था, क्योंकि मैं पर्सनली खुद सुन चुका हूँ, दोस्तों से सुन चुका हूँ कि फलां जगह पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, वो डूब गई, फलां जगह पे मैंने ये किया, वहां पे वो फाइल फलाने के नाम पे निकल आई थी। एक तो ये चीज हट जाएगी, जैसे काजी साहब ने पिछली क्वेश्चन के आंसर में बताया कि जब रेरा बनता है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती हैं। तो एक तो वो साइड हो जाएगी इफेक्टिव। दूसरा आपका जो करंट सिचुएशन है टैक्सेशन का, कोविड और विदाउट कोविड जो एक चीज चलनी है, ये अनफॉर्चुनेट था कि बीच में लॉकडाउन आ गया, ये सारी चीजें आ गई, लेकिन कोई भी इंडस्ट्री आप देखें, कोई भी कंट्री आप देखें, पाकिस्तान के अलावा भी इंडिया देख लें फॉर एग्जांपल, वहाँ पे चूंकि मैं थोड़ा बहुत उनकी पंजाब साइड पे या नॉर्थ साइड पे मैं देखता होता हूँ, वहाँ पे भी इतनी लुक्रेटिव आपको रिटर्न्स नजर नहीं आती पॉलिसी वजह, और दो के इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अभी सपोर्ट कर रही है कि बहुत ज्यादा पैसा दे दें, और समवट हमारे और इंडिया की पॉलिसी अभी तकरीबन मिलती जुलती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से, लेकिन टैक्सेशन का जो पाकिस्तानी साइड है वो मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें बहुत सारे लोग पैसा डाल के उनकी जो टैक्स सहूलत है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम वो डबल हो सकता है, क्योंकि इधर वो टैक्स की भी बचत हो रही है, ऊपर से अप्रिसिएशन भी हो रही है, तो उसको असल में डबल मिल रहा है। फिर जब एक टाइम आएगा वहां पे सारा कुछ रेगुलराइज हो जाएगा, तो वहां पे फिर नेक्स्ट सिचुएशन, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल ये अच्छा इनिशिएटिव है। Thank you, Nadir. Yasir, passing the question to you, let me repeat the question so that, viewers who just joined or maybe people might have lost the question. The question is very broad. It's an open-ended question. It's regarding real estate reforms in Pakistan, jo regulation hai, and how do you see that changing? Especially, I give a history initially that back in 2000 to 2010, investment versus 2016, as Junaid said, 2016-7, and now. How is tax looking? How is the documentation? How about the trust, right? People invest in a property, that property will be there. You will not be getting refund checks or something like that. All those things, what do you see that? How government plays their role, and how you as a real estate, like a leadership track in Pakistan, how you guys can help this? देखिए, इसमें जुनैद साहब ने और नादर साहब ने काफ़ी डिटेल बात कर ली। आई जस्ट सम इट अप ताकि टाइम भी ज़्यादा इसमें ना लगे कि इश्यूज तो है, मतलब इशू बहुत क्लियर इश्यूज हैं। मतलब देखें, अगर हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके ऊपर हम बजाय उसकी मार्केट वैल्यू के हम डीसी रेट, और फिर अब एक एडिशन हो चुकी है जैसे 2016 में मैंने बात की FPR रेट्स की, उसके ऊपर हम टैक्सेस, उन रेट्स के ऊपर हम टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है, FPR वैल्यू डिफरेंट है, और डिप्टी कमिश्नर वैल्यू जिसको हम DC वैल्यू कहते हैं, दैट इज डिफरेंट। DC वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं CVT है, स्टाम्प ड्यूटीज हैं, और फिर FPR रेट्स डिफरेंट हैं, उनके ऊपर हम विदहोल्डिंग टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर CGT साथ आ जाता है। तो इस गवर्नमेंट ने जो उन्होंने सही कहा, 2016 इस तरह से काफ़ी स्टैगनेंट था प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कंपैरेटिवली। तो अब जो गवर्नमेंट ने इसके अंदर टैक्सेस रिड्यूस किए हैं, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी, CVT वगैरह रिड्यूस किए हैं, CGT का टाइम भी कम किया, और फिर नॉन फाइलर के ऊपर से ये हटा दी पाबंदी कि वो 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से ऊपर नहीं कर सकता। तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस हैं, और लेकिन हैविंग सेड दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, जिसमें इसको रेगुलेट मजीद किया जाए और टैक्सेस को मार्केट वैल्यू के ऊपर
मेरे हिसाब से होना चाहिए इवेल्युएट, क्योंकि डीसी वैल्यू और एफबीआर रेट्स इटसेल्फ एक डोर ओपन करते हैं करप्शन का। मतलब आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक समझ लें करोड़ रुपए की, तो आपका डीसी रेट वहाँ पे 20 लाख रुपया, तो वो जो एक्स्ट्रा 80 लाख रुपया आपने पे करना है, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड। तो ये एक तो यहीं से ही डोर खुल जाता। उसकी जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको डॉक्यूमेंटली प्रॉपर नहीं कर सकते, उसके लिए सेपरेट एक एग्रीमेंट बनाना हमें पड़ता। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, इसके ऊपर वर्किंग हो भी रही है, पीछे मीटिंग होती भी रही है, लेकिन अभी तक कोई जामे प्लान सामने नजर नहीं आया। तो फर्दर गोइंग डाउन द लाइन जो टैक्स रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने अब जैसे एमनेस्टी स्कीम दी है, ये भी स्पेसिफिकली दी है उस घरों के ऊपर, जो घर बाय करेगा तो उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और ये भी एक तरह से जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का एक तरीका है, और थोड़ा सा घरों के साथ अटैच कर दिया ताकि घर ज़्यादा से ज़्यादा बने, जो उनका प्लान है 5 मिलियन होम्स का। तो फर्दर एक्सपेक्टेशन यही है कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, लेकिन हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। जैसे जुनैद साहब ने कहा कि अभी 29 करोड़ बैठता है, we'll have to look like further 2 to 3 months के हालात किस तरफ जाते हैं। Thank you, Yasir. I have this might be a last question before we can see. There are not many questions actually on the chat, so except one which we can take, actually two. One is for Nadir, and other one is an open-ended question. The last question I have, you might have seen that Pakistani government is actively engaged in Digital Pakistan initiative, right? And I think also I live in US and many others live in different Western and Eastern countries, right? We have seen that many governments are taking initiative to change the way people look at real estate. Just for the sake of clarity, today if I want to buy an apartment or a plot, I will have to go to a real estate agent in my neighborhood, right? Even for rental, right? And I think Zameen.com and such websites are coming up who are helping people to find them online, right? How do you see, what are the tools or the gaps, how we can change this process, right? Especially digital, right? Everybody Pakistan is a mobile first economy, right? So do you think that we need more websites like Zameen.com, or also especially when Junaid was talking about 2x and 8x return, I think those opportunities are not available to tier 3 users, right? And in the US and even in India, there are websites called Fundrise, Real Crowd, which what they do, it's a crowdsourcing website which allows small investor to invest in big projects, right? And their return percentage compared to bank might be low. I'm not sure, but how you see that, Junaid? Do you want to take this question? So in the long term, I see that the tier 3, where the returns on investment don't make any sense anymore, especially if somebody is converting his dollars to invest in tier 3. The tier 3 will be real end users. Somebody who's buying a home will buy it because he has to live in it. He will probably not buy it for capital gain or rental yield anymore because it doesn't make sense. People are smart. They have seen how the dollar went from 1980s at 10 to 13 rupees to 160 now. Everybody can do the calculation. They need to make at least 30% per annum to cover that. So tier 3 users are going to be those. Similarly, if somebody wants to buy a retail shop, his calculation will be that, okay, if I buy this property and have my business here, I don't have to pay any rent. So, and offices may consider that too. So I see a lot of potential that investors or co-investors, which invest as groups, would like to go into tier 2 and tier 3 and enjoy those 2x, 3x, 4x profits. And in the recent past, I have seen a lot of old business families and business houses who are actually getting into this business because this business yields more than what their traditional businesses do. Like yesterday, I was with a developer who's building a mall, and for the past 40 years, he was in the car business. He has car dealerships of Toyota in KPK, but he says that cars aren't selling. He's looking into downsizing, and he's saying
I'm just going to do real estate full time. So this digital Pakistan and technology, I see a major role of this coming into the real estate industry, because this industry is still far behind as far as technology is concerned than the rest of the world. Zameen.com has made a major mark, and it has brought in a revolution. But there is a lot of other areas which require technology in it. For example, construction management. If somebody wants to build a house, they still have to either go to a thekedar or a builder, and they're not automated. Is there a need that people can see what's happening, how their house is coming on their smartphone app? Yes, definitely. And then, so there's a lot of potential for technology in this industry. I hope Yeah, that was on spot actually, especially the construction side, because there are a lot of startups working on this side, that how they can automate this construction updates, not just for the end user, also for their program managers who look into construction development work. Nadir, I think you are from Zameen.com, if I'm not wrong, and it will be a great question for you as well. جی میں یہاں پہ یہ ایڈ کر دوں کہ پاکستان کا مطلب یہ فنی بھی ہے اور پینفل بھی ہے. پاکستان کی ایک کمپنی مطلب یہ زمین.com کی EMPG یہ یونیکارن آفیشیلی بنی مرجر OLX کے ساتھ, تو 1 بلین مارک اس نے کراس کیا. 467 کمپنیز ہے, اس میں ایک پاکستانی کمپنی. تو اگر تو یہ مارک اس نے اچیو کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں کوئی کمپٹیشن ہی نہیں. اب میں زمین کے پیرول پہ ہوں, اس کے باوجود بھی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ میں جینوئنلی فیل کر رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ بہت ساری کمپٹیشن آ جائے. فار ایگزامپل اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ زمین ایک صرف لسٹنگ کمپنی تھی, ویب سائٹ کی. ابھی جو ہم کر رہے ہیں, ہم CPML بھی کر رہے ہیں, جس میں ہم مارکیٹنگ, ایکسکلوسیو مارکیٹنگ کر رہے ہیں, سیلز کر رہے ہیں پروجیکٹس کی. اس کے علاوہ افیلیٹ نیٹ ورک, مطلب اس ایئر اینڈ پہ, حالانکہ یہ لاک ڈاؤن تھا سارا کچھ, میں پرسنلی ہم رجسٹر کر چکے ہیں اوور 470 ریئل اسٹیٹ آفیسز ہیئر ان دبئی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس میں سے چھوٹا موٹا بھی اگر بزنس آئے گا, جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں, تو یہ تو آلموسٹ میجر چنک زمین نے کور کر لیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب ایک اور چیز جو کلیم صاحب نے مینشن کی کہ جس طرح کنسٹرکشن ہے, یا جس طرح آرکیٹیکٹس ہیں ان کا, یا جس طریقے سے مارگیج کے جو اٹارنیز ہیں ان کا, پاکستان میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. ہم نے ایک ویب سائٹ, وہ ابھی لائیو ہوگی انشاءاللہ, 3-4 مہینے اس میں لگے ہوئے ہیں. UAE کے, سعودی کے, مطلب میں اور میرے کچھ انویسٹرز ہم لگے ہوئے ہیں اس کو, ایپ اور ویب سائٹ. اس میں صرف ہم نے فوکس کیا کنسٹرکشن اور کنسٹرکشن اکوپمنٹ اور کنسٹرکشن سروسز پہ, اور اس کا ابھی سے ریزلٹ اتنا زیادہ آ رہا ہے. سعودی میں کوئی انبلیویبل زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں پرسنل, انہی کے تھرو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں ایکسیلنٹ پوٹینشیل ہے. صرف آپ کو لسٹنگ ویب سائٹ نہیں چاہیے, آپ کو سروسز چاہیے. اب اس میں ایک دوسری بات جو کہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے, جتنے ایکسپرٹس ہیں یا جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو کہ وہاں سے پیسہ ڈالتے ہیں, جو کہ وہاں سے پھر وہ آ کے ڈیولپر کے اکاؤنٹ میں, ہمارا یہاں پہ اسکرو اکاؤنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے پاکستان میں. کوئی بھی ڈیولپر جس کی جب مرضی بھاگ جائے, وہ چاہے جتنا بھی بڑا نام ہو, مطلب آپ کے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوتی ہے. اسکرو اکاؤنٹ کا اگر پاکستان میں انیشیٹو ہو جائے اس طریقے سے جیسے باہر کی ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے, تو ایک سینس آف سیکیورٹی ہوگا. یہ بھی ایک سائڈ ہے. تیسری جو سب سے بڑی آپ کی ٹائٹل ڈیڈ ویریفیکیشن کی, آپ کی جو پراپرٹی کی ویریفیکیشن کی اکراس دا گلوب, آپ آن لائن کسی بھی وقت اپنے بار کوڈ سے, سیریل نمبر سے ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ نہیں ہے. زمین نے ایک اور اچھی چیز کی تھی, پاکستان ریئل اسٹیٹ انڈیکس, جو کہ میرے لیے حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسے مطلب جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا, انفارچونیٹلی سارے جو باقی کچھ نہیں کرتے ہوتے وہ ریئل اسٹیٹ میں جمپ کرتے تھے. ابھی جو ماشاءاللہ کلیم صاحب ہو گئے, قاضی صاحب ہو گئے, ایسے میں بہت سارے لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو کہ بہت پروفیشنلی اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن اس میں ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 5% بھی پاکستان کی اکانومی
میں وہ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. Thank you, Nader. Yasir, your thoughts will be greatly appreciated. جی کوشچن ریپیٹ کر دیں گے آڈینس کے لیے. Sorry. کوشچن آپ کائنڈلی ریپیٹ کر دیں گے آڈینس کے لیے. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ اگر ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھیں اسپیشلی ڈیولپ مارکیٹس میں تو دیر آر مینی ٹولز اویلیبل ٹو یوزرس. جیسے زمین.com ہے, یو ایس میں zillow.com, trulia.com ہے. یہ تو اینڈ یوزر ٹیئر 3 ٹائپس آف یوزرس کے لیے. پھر لیٹس تھنک اباؤٹ ٹیئر 2 ٹیئر 3 جہاں فنڈ رائز ریئل کراؤڈ اور ایکچولی دیر آر ادر ویب سائٹس وچ کراؤڈ سورسنگ کرتی ہیں بگ میگا پروجیکٹس کے لیے. جیسے میں ایک اسمال انویسٹر ہوں, میرے پاس $100,000 ہے اور میں 100 ملین انویسٹمنٹ والے پروجیکٹ پہ ڈالنا چاہتا ہوں. Is there any those kind of tools available to Pakistani? اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور I think ایک other dimension جو جنید بھائی نے expose کیا, there are many companies who are looking into construction tools, right? جو کہ کنسٹرکشن جب آپ کا گھر بن رہا ہے یا آرکیٹیکٹس کہاں سے ملیں گے, there are so many questions at every level. What do you think? How we can solve this? There is an opportunities in Pakistan or not for those? دیکھیں یہ ہیوج گیپ ہے, یہ ایک اتنا ہیوج گیپ ہے کہ اس کو زمین نے بہت اچھا کیپچر کیا. زمین کے ساتھ ایک اور کمپنی آئی تھی لاموڈی, وہ صحیح اتنا نہیں کر سکی کیپچر, بٹ جس طرح سے زمین نے کیا ہے اٹ از فینومینل. اسی طرح ہی اس کے اندر جو اس کی آف شوٹس ہیں اس کے اندر بھی ہیوج گیپ ہے. آج کل ہم بھی ایک اسی طرح ہی ایپ پہ کام کر رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ جلدی ہم اس کو لانچ کرنے کا پلان کر رہے ہیں کہ جو یہ سارا سسٹم آٹومائز کرے, جس میں جو انہوں نے بات کی ابھی جتنا جو کنسٹرکشن مٹیریل بلڈنگ مٹیریل ہے اس کو پرچیز کرنا ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. میرا ایک فرینڈ ہے, اس نے ایک پری فیبریکیٹڈ ویئر ہاؤس بنانا تھا اور اس کو پھر وہی بات جو ٹھیکیدار تھا اس نے اس کو بہت تنگ کیا اور ایونچولی ہی اینڈڈ اپ کہ وہ خود سے ہی سارا کچھ کرے اور اس کو کچھ نہیں پتا تھا کون سی چیز کہاں سے ملتی ہے. تو اس سارے سب مٹیریلس کو سب چیزوں کو آرگنائز وے میں اکٹھا آپ کو مل جائے, آپ اس کو لے سکیں. اور پھر اسی طرح جنید صاحب نے بات کی کہ کنسٹرکشن مینیجرز جو آپ کے ہیں جو کہ پڑھے لکھے اور پروفیشنل لوگ ہوں, اور پھر ایک فورم جہاں پہ آپ کو آرکیٹیکٹس اچھے اویلیبل ہوں اور مطلب اکنامیکل وے میں آپ ایک گھر ڈیزائن کر سکیں. تو مطلب ہر فیلڈ میں اگر آپ چلے جائیں اس کی کسی بھی بالکل ہی پرسنل کانٹیکٹس کے اوپر کام چل رہا ہوتا, تو اگر ہم اس کو کسی طرح اسٹریم لائن کر دیں اور کسی طرح اس کی ایپس ڈیولپ کر کے ان کو ورکنگ پراپر کر کے ان کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ جس طرح ہمارے یہ ایک فرینڈ بھی ہیں عاطف عوان جو کہ اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. تو یہ جو بیسیکلی ایک آئیڈیا یہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا کلک کرتا ہے اور پھر آپ کی ساری مارکیٹ جو ہے وہ کور اپ کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ڈیمانڈ ہے اس چیز کی اور بہت ہی زیادہ گیپ ہے اس کے اندر. اس کو جو جتنا جلدی آئے گا کور اپ کر لے گا, he'll take the lead. Thank you, Yasir. Given that we have 12 minutes short on the 12 minutes almost remaining for the of this session, I will give this opportunity to all of you. Maybe you can take 3 minutes or 3 to 4 minutes. Closing thought, whatever you want to talk to or tell to your viewers. It's on open. Maybe we can start with Nadir this time first. جی ان نوٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جتنی یہ اس لیے نہیں کہ میں پاکستانی ہوں یا ہم سب پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, میں بڑا جنرلی انالیٹیکل انالیسس کی بیسس پہ پاکستان میں ہیوج پوٹینشیل ہے آپ کے ریٹرنز کے, انویسٹمنٹس کے. کیونکہ پہلے ایک چیز یہ ہوتی تھی جو انفارچونیٹ تھی کہ بہت سارے لوگ این او سیز کو نہیں دیکھتے تھے, اپروولس کو نہیں دیکھتے تھے, بس ادھر کمیونٹی شروع کر دی ادھر شروع کر دی. ابھی وہ چیز نہیں ہو رہی. اتنا بیسک لوگوں کے پاس نالج آ گیا ہے کہ بھائی وہ سب سے پہلے این او سیز چیک کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایل ڈی ایس اے یا سی ڈی ایس اے اپرووڈ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ چیزیں پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ. دوسرا ابھی جو ڈیولپرز آ رہے ہیں پاکستان میں
میں کہتا ہوں کہ بہت زیادہ اچھے کانسیپٹس جو, کیونکہ میں obviously ابھی تو زمین کے ساتھ ہی فل ٹائم کر رہا ہوں, لیکن اس کے علاوہ بھی باقی دوست ہیں جن کے ساتھ میں ان کانٹیکٹ ہوں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی آپ کے پاس الٹرنیٹیوز آ رہی ہیں, اور جب الٹرنیٹیوز آپ کے پاس اچھی آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں ہلچل ہے. اس مری ہوئی حالت میں بھی کہ جب دنیا میں اوور آل دنیا میں ایک عجیب سی انسرٹنٹی پھیلی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی پاکستان میں ایک پوٹینشل ہے. سیکنڈ تھنگ, بہت سارے لوگ جو کہ پہلے ایسے کمپیئر کرتے تھے کہ وہ اگر یہ پیسہ فلاں جگہ پہ لگا دیں تو وہاں سے ان کو ریٹرن زیادہ ملیں گے, یا فلاں وینچر میں لگا دیں. تو میں سمپل ایک چیز ان کو بتاؤں کہ اگر تو ہم پاکستانی نہ بھی ہوتے, جو میں دیکھ رہا ہوں رائٹ ناؤ, کیونکہ ایجپٹ میں آپ دیکھیں وہاں پہ بھی لوگ زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں ابھی, ان کے بھی وہی ریزنس, ہمارے بھی وہی ریزنس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, پروفیٹیبلٹی کا مارجن زیادہ ہے, ان دا لانگ رن ہم بہت زیادہ کما سکتے ہیں, اس سے اکانومی کو بھی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے. Thank you, Nadir. Junaid, your closing thought will be really appreciated here. My closing thought starts with my opening thought. Real estate is the world's most valuable commodity, and that's where most of the wealth of this planet lies. So I recommend to everybody that if you have savings, if not all of it, a major portion of it should go into real estate. Real estate all across the world has cycles, down cycles, up cycles, but it's a long-term investment. And it does give a capital gain. If you want to have in your portfolio gold or stocks, okay. If you're not comfortable with all of your money in real estate, that's okay. But not at all investing in real estate is not a smart investment choice. And once you have decided to invest in real estate, you have to decide which tier of the real estate you are in. Are you an end user who will buy a ready-made apartment or a house or a shop or an office? Or are you a tier 2 investor who's going to buy an apartment building plot or an office building plot and develop that? Or are you a tier 1 investor who will buy raw land and develop communities? So this is what I think should be part of every investor's plan. And also I'd like to quote Warren Buffett over here, who says that when everyone is greedy, be afraid. And when everybody is afraid, be greedy. I think everybody is afraid right now. So if you can buy and hold, whether it's real estate, whether it's stocks, whether it's gold, you should at least prepare yourself and start thinking about it. Thanks. Wonderful thoughts, Junaid. Thank you very much. Yasir, your closing thoughts. Anji, are we going to take questions after these? There are only 2 questions, one for Nadir about Nigeria percentage, and then the other one is investment opportunity other than Barrier Town and DHA in Pakistan. So we will not be taking میں یہاں پہ کچھ ایک دو چیزیں جو کچھ میں نے کوشچن پڑھے ہیں میں وہ بھی چاہتا ہوں ان کو میں کور اپ کر لوں ضرور آپ کے ساتھ. کہ ایک تو ابھی کوشچن تھے یہاں پہ میں پڑھ رہا تھا کہ کس طرح سے چیک کیا جائے کسی بھی اسکیم کے اندر انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کہ وہ صحیح ہے یا نہیں, یا اس پہ آپ کو ریٹرنس مل سکتے ہیں نہیں. تو اس کے اوپر میں ایک تو یہ ایڈ کروں گا کہ آپ اب کافی میچور ہو چکے, کلائنٹس بھی یا ڈیولپرس بھی کافی حد تک بہتری کی طرف آ چکے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اسکیم ہے یا جو بھی کوئی پروجیکٹ ہے آیا وہ اپرووڈ ہے کسی بھی ڈیولپنگ اتھارٹی سے, لائک LDA, KDA, CDA, RDA جو بھی, اور شہروں میں جائیں تو TMAs ہیں. تو فار ایگزامپل اگر آپ لاہور میں دیکھیں تو سمپل گوگل کریں اپرووڈ ہاؤسنگ اسکیمس آف لاہور یا فرام LDA, تو آپ کے سامنے پوری لسٹ آ جاتی ہے, اور پلس آپ ان کے سامنے میپس بھی آ جاتے ہیں, ان کا ایریا, ایئر آف اپروول, سارا کچھ آ جاتا ہے, پلاٹس کی ڈیٹیل بھی آ جاتی ہے, پورا نقشہ آ جاتا ہے. پلس آپ کو تھوڑا سا ڈگنگ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا ڈیولپر جس کی ریپوٹیشن جو ہے مارکیٹ میں کمپیریٹیولی بہتر ہے, کہ وہ آیا ڈیلیور کر پائے گا, اور اس کے وہ پروجیکٹس ہیں ایسے جس میں اس نے ڈیلیور کیا ہے, یا آن گراؤنڈ وہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. جنرلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی بھی اسکیم لانچ ہوتی ہے
फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पूरा डिस्कस करूं तो उसमें इनिशियली आपने डाउन पेमेंट रखी होती है, उसके ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और फिर जब जैसी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं विद इन लेट्स सपोज 6 to 8 months, तो बमुश्किल उन्होंने एक आधी किस्त दी होती है और वो अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मतलब ऑलमोस्ट 100% गेन किया हमारे पास तो उन्होंने। तो इस तरह अगर आप ज़्यादा प्लॉट्स लिए हों तो दैट इज मेक्स अ ह्यूज सम। और कमर्शियल के ऊपर तो दैट वाज लाइक इन टाइम्स, मतलब टियर 3 के लोगों ने आके 2 times 3 times वहाँ पे आके उन्होंने गेन किया। तो अगर आप ये डिक कर पाते हैं कि डेवलपर ठीक है और ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है, अप्रूवल्स हैं सारी, को 12-13 महकमे हैं जिनसे अप्रूवल्स होती हैं, सब अप्रूवल्स क्लियर हैं, और आप थोड़ा सा उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर ले सकते हैं तो आप यू कैन मेक ह्यूज सम्स ऑफ मनी इन टियर 3 एज वेल। और रही बात के जो ओवरऑल एक सिनेरियो इस वक्त जो पाकिस्तान में है, कुछ इस वक्त अनसर्टन सिचुएशंस तो हैं ऑब्वियसली, जो कि मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 4 to 6 months में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, और अगर कोई मजीद अगर कोई करेक्शन भी इसमें होगी तो वो भी सामने आ जाएगी। अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई खास करेक्शन नहीं है, और इस टाइम के ऊपर मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टर्स हैं टियर 3 या टियर 2 में, उनको नज़र रखनी चाहिए जो स्ट्रेस सेलर्स हैं, क्योंकि मार्केट में ये स्ट्रेस सेलिंग लाजमी होती है, और मतलब उसके ऊपर जाके फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, उसको अवेल करना चाहिए। और फिर रही बात वही क्लोजिंग में कि ये लैंड अल्लाह ताला ने जो बनानी थी बना दी, ये और तो बननी नहीं। तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट है कि जो आपके अपने काम तो आ ही सकती है, प्लस इसके अंदर एप्रिसिएशन ही होती है। अगर आप घर भी इवन लेते हैं तो बिल्डिंग की वैल्यू तो डेप्रिशिएट होती है, बट द एप्रिसिएशन ऑफ लैंड जो उसको काउंटर करती है, तो वो इवेंचुअली आप गेन करते हैं। और मतलब अगर शॉर्ट टर्म करनी है तो भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर लॉन्ग टर्म करनी है तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। थैंक यू। Thank you. There was one question asked, and I think maybe you can answer. There are many asked, but one of those, what do you see about Gwadar? I think Yasser, you have already mentioned. What do you think, Junaid, about that Gwadar opportunities? Maybe just like very quick, what do you think? It's a 5-year investment, 3 years or 10 years? So Gwadar, like Islamabad, is a brand new city and also a seaport being developed. The future of Gwadar totally depends on how fast and how successfully it is developed. I have been to Gwadar a couple of times. Last time was last year when I was taking a workshop on CPEC. So the tour was Islamabad, Gwadar and Beijing. China and Pakistan Army are very interested in development of Gwadar. China is interested because this is one of the 6 routes of the BRI, the Belt Road Initiative, and they want Western China to access the Arabian Sea through Gwadar, because Western China is not as developed as Eastern China. So that's their interest, and also they have big plans of industrialization in Gwadar. Unfortunately, the pace of work on Gwadar has been very slow. I started investing in Gwadar in 2006. I only invested in the government projects of GDA, which is Singhar and Newtown. I didn't. The other places, the private societies have had mixed results. You see, so it all depends. From this point forward, how successfully it is executed. If it becomes an Islamabad-like city in the next 10, 15, or 20 years, it is a gold mine. And if it stays like it is for the past 10 or 15 years, it is nothing. Thank you, Junaid. Thank you, folks. Thanks for the discussion today. It seems like we heard a lot of good perspective from all 3 experienced speakers. Thanks for the opportunity to talking to us and listening to us. Thank you. Have a good day. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.